To kamar yadda muka sani dai, exchanges dai sun kasance a nan ne ake yin trading din cryptocurrency coins ko kuma kace cryptocurrency tokens ko kuma asset. Kuma sanin kanmu ne cewa su wannan cryptocurrency exchanges din nan kowannen su yana zuwa da coins nasa na karan kansa wanda yake zuwa da shi a matsayin cryptocurrency asset, wanda ana yin amfani da shi ne wajen idan mutum zai yi transaction a cikin wannan exchange to zai amfani da wannan coins din nasu, kuma ba shakka wannan coins din shine yake ba su kuɗin da suke maintain din wannan exchange tasu, saboda albarkacin investing da investors suke a cikin wannan cryptocurrency asset din nasu. Kamar yadda muka sani irin su Binance, Bybit, KuCoin da irin su Get.io da kuma L-Bank sun kasance cryptocurrency exchanges ne wanda kowannen su yana da crypto asset nasa na karan kansa, kai har da ma irin su wallet, irin su Trust wallet da dai sauransu, to kowannen su yana dauke da cryptocurrency asset nasa wanda yake tafa da daidai sunan wannan exchange tasu, irin su BNB da kuma TWT irin na su Trust wallet. To wannan exchanger ma ta Coinsavi tana ɗaya daga cikin manya-manyan exchanges da ba a wannan shekarar suka fito ba, amma kuma suna ba da damar mutum zai iya yin mining din coins nasu kamar yadda zamu nuna muku a cikin wannan bidiyon. Kuma wannan mining coins din da ake yi yana ɗaya daga cikin abin da zai baka damar ka ajiye coins din da zaka samu kuɗi sosai idan an tafi bull run a cikin wannan shekara mai zuwa da ake tunani. Kamar yadda ya faru a shekarun baya, Binance tana ɗaya daga cikin babbar exchange da ta bada dama aka yi mining din coins nata na BNB a shekaru wajen 4 da suka wuce a baya. Lokacin da mutane suka yi mining din wannan coins din nata, kowanne coins guda ɗaya bai fi a 0.1 abu ba, amma kafin shekaru biyu bayan kammala yin mining na wannan coins nasu sai da ya tashin da ya kai wajen 1000% da ya ba wa mutane. Daga 0.0 wani abu dala sai da ya kai kimanin 200 zuwa 600 dala zuwa a cikin shekara ta 2021. To wannan coins din ma idan ka yi mining nasa zaka iya yin holding nasa, kuma zaka iya idan an zo an sake shi a cikin network, kuma zaka iya idan an sake shi a cikin blockchain, wato an riga an yi mining nasa, to zaka iya yin swapping nasa, ko kuma zaka iya zuwa kai selling nasa, ka je ka sayi USDT kuma kai withdraw. Idan kuma kana so zaka iya barin shi a cikin wannan exchanger kuma kai trade nasa ko kuma ka holding nasa. To a cikin wannan bidiyon namu zamu nuna muku yadda zaka samu kai mining din wannan coins nasu cikin sauki. Abu na farko da ya kamata a ce ka fara yi kuma shine ka duba a kasan description din wannan bidiyon namu, zaka ga link din da zai sada ka da wannan exchanger tasu wanda zaka samu ka je kai downloading nata. Farko zaka je ka cikin Play Store naka ne kai downloading nasa, ko kuma zaka iya shiga ta cikin Chrome browser naka ko kuma cikin browser da aka kai ka bayan ka danna wannan link din, sai ka je ka yi downloading wannan exchanger tasu. Farko da ka zo ka abin da zaka fara yi shine ka samu kai register tare da email naka, kuma ka yi amfani da referral code. Ko da baka yi amfani da referral code ba, to idan dai ka yi amfani da wannan link zai kawo ka direct ne cikin inda zaka samu ka yi registration da email naka. Bayan ka kammala registration din ka shigo cikin wannan application nasu, zaka iya yin amfani da dama guda biyu, ko kuma ka je ka kai verification na KYC naka da kanka, ko kuma zaka iya yin linking din verification din KYC ka da na Remitano application, wanda a kwanakin baya aka je aka yi mining din coins nasu na Renek, wanda mutane da dama sun samu kuɗi sosai albarkacin wannan mining din coins din nasu da suka yi. To zaka iya zuwa kai linking din wannan application naka na Coinsavi exchanger da kuma Remitano wato exchanger. Kamar yadda kuke gani a nan wajen gashi na suna nuna mutum zai iya zuwa gashi nan ya je linkin din Remitano application nasa da kuma wannan exchanger ta Coinsavi. Abu na farko da zaka fara yi shine zaka iya shiga ta wannan site din. Idan kai ga wajen profile din nan naka, zaka ga wajen verification da za su nuna maka you are not verified a wannan site din, wajen identity verification din nan. Da ka danna shi wajen identity verification din nan, za su nuna maka zaka iya yin amfani da Remitano exchanger kai verification din wannan application naka na Coinsavi. Wato hakan yana nufin idan damun a cikin Remitano exchanger taka kai verification na level 1 har zuwa level 2, to zaka yi amfani da wannan verification din a cikin wannan exchanger tasu. To abu na biyu kuma da ya kamata ka fara yi shine bayan ka gama verification, ko kuma koda ma kafin kai verification din, to zaka iya zuwa ka fara mining din wannan coins nasu. Zuwa koda wani lokaci ne sai ka dawo kai verification. Suna ba da damar mutum ya mani koda bai yi verify ba. Wannan site din kuma da kuke gani shine inda ake shigowa a mining din wannan coins nasu mai suna Savi token. Idan ka shiga cikin wannan wajen mining din nan, za su nuna maka inda zaka clicking domin ka samu kai mining. Yadda ake mining nasa kuma 24 hours ne, amma kuma a kowace rana zaka yi mining ne sau daya. Kuma kowanne mining idan kai sau daya zai dauki mining awa 4 ne. Bayan kammala awa 4 kuma zai tsaya da mining, kuma ba za ka sake yin mining ba sai washe gari sai ka zo sai ka sake dannawa. Wannan site din kuma da kuke gani shine inda zaka danna domin kai mining, wanda suka nuna mine now. Idan ka danna shi haka zai nuna maka gashi na congratulations you have
0.42 sabi. Wannan shine kimanin din coins din da ka samu. Kuma a koyaushe zaka ke samu 0.8 ne coins a cikin wannan mining platform nasu. Idan ka danna shi kuma ka gani ga inda ake tara maka balance naka, koyaushe kana samun 0.8 ne. Amma kuma akwai tsarin da ake bi wanda idan mutum ya tsaya a kai to coins nasa zai karu gudu, kuma samun da zai fana samun da wasu suke yi wanda bai tsaya sun bi wannan dokokin ba. Doka na farko kuma shine zaka kasance kana yin mining ne har zuwa tsawon kwana 7 kamar yadda kuka gani gashi na wannan 14 days. Idan har ka tsallake kwana 7 koyaushe kana zuwa kana mining din wannan coins nasu, to za su baka kyautar 0.42 coins nasu. Idan suka baka wannan kuma za su kara maka akan naka wanda kake hadawa da shi a baya. Sai kuma wannan na biyu, shi ma idan ka kasance kana yin mining na kimanin kwana 21, wato baka tsallake ko kwana ɗaya daga cikin kwana 21 nan ba, to shi ma za su ƙara gudun coins naka ya fi yadda kake yin mining nashi a baya kenan. Kuma akwai mataki na gaba wanda mutum ya kamata a ce ya san wannan matakin, shine ita wannan exchange da kuke gani ta kasance ita ce exchange da ake so a yi launching din coins din Immortal wanda ake yin mining nasa, Immortal wallet, wanda idan mutum yana mining nasa yana mining din coins nasu na Otara. Ita kuma wannan ta kasance wallet ne a matsayin irin kamar su Trust wallet da kuma MetaMask wallet, amma ita ma tana da coins nata da take so za ta launching nasa a quarter 4 na wannan shekara. A quarter 1 kuma na cikin shekara da zamu shigo 2025, kafin nan coins nasu ya riga ya shiga market ana yin trading nasa. Amma kafin nan ya kamata a ce mutum ya je ya yi mining din wannan coins nasu. Kuma shi ma idan ka duba kasan description din wannan bidiyon namu za ka ga mun ajiye maka da link da kuma referral code wanda zaka amfani da shi ka register a cikin wannan Immortal wallet din. Idan kana so kuma kai linkin din wannan application naka da Immortal wallet din, to shi ma na ɗaya daga cikin hanyar da ake bi domin ka ƙara wa coins naka gudu na cikin wannan Coinsavi application din nasu. Abin da zaka yi kuma shine zaka shigo wajen boost mining din nan. Wajen boost mining din nan kuma shine inda zaka samu ka je ka ga inda zaka samu kai linkin din wannan application naka da kuma wancan application din da kake yin mining na Immortal wallet. Idan ka shigo wajen boost mining din nan zaka ga dakin da zaka bi, wanda duk wani step idan ka samu ka yi shi to ya kasance wani step ne wanda zai ƙara gudun coins naka ya fiye da kake samu a kowace rana. Kamar da kuke gani gashi na anan wajen sun nuna zaka ke samu 0.8 ne a kowace rana. To idan har kai trading a cikin wannan exchange tasu na kimanin $20 shine wannan, to za su ƙara ma gudun coins naka ya kai ga 0.04, za a ƙara akan 0.08 naka da kake samu a kowace rana. Idan ka duba ko mataki na biyu shine wannan, shine wanda idan har kai depositin sau ɗaya a cikin wannan exchanges tasu wanda ya kai daga kimanin $100 zuwa sama ko kuma daidai $100, to shi ma za a ƙara gudun coins naka daga 0.8 zai koma 0.12, za a ƙara maka 0.4 akan coins naka da kake mining koyaushe. Wannan shine mataki ga sunan ƙasa-ƙasan kaja za ka gansu gabaki ɗaya matakan. To idan ka shiga cikin wancan application din na Immortal wallet shine wannan da kuke gani, idan har ka shige sa za ka samu inda za ka samu kai linkin din wannan application naka da kuma Immortal wallet din naka cikin sauki. To idan ka janyo ƙasa za ka ga wajen gashi nan application version din nan wannan da kuke gani shine inda zaka shiga domin ka samu kai linkin ɗinsa. Idan ka danna gashi nan ya kawo ka wajen inda zaka yi spanning a cikin application din. Wannan shine inda kake gani inda zaka zo kai connecting din Coinsavi account naka. Wannan da kuke gani gashi nan mun riga mun yi connecting, sai yasa ya nuna mana kamar an yi cancel nasa ga kuma good a ƙasa, yana nuna alamar cewa mun yi connecting kenan. Idan har kai connecting kuma to akwai distribution da za a yi a ranar ƙarshe da aka kammala mining din wannan coins nasu na Coinsavi a wancan exchanger, to za a yi distribution din wannan coins din wanda kai ma zaka samu kimanin guda 3. To bayan haka kuma idan ka janyo ƙasa wannan yana ɗaya daga cikin inda zaka yi spanning domin yin mining a cikin wannan application na Immortal. To idan ka danna shi da kanshi zai juya yana rotating, zaka samu damar da zaka sake yin mining a ciki. To bayan haka kuma wannan application da kuke gani shi ma yana ba da damar ana yin mining coins nasa. Wannan wajen da kuke gani kuma shine inda zaka shiga domin ka samu kai mining din wannan coins nasu na Immortal. Idan ka shiga haka wannan wajen claim din nan shi zaka danna domin ka samu kai claiming din coins nasu. Idan ka danna shi zai kawo ka ga duk wani coins nasu da zaka yi claiming, ko da kai missing din coins ko da guda ɗaya ne, to idan ka dawo za su nuna maka miss coins naka da kai missing kuma za ka samu kai mining nasa successfully. Idan ka danna claim kowane coins guda daya to za ka claiming nasa. To shikenan gashi nan an yi claiming din coins din. Shikenan bayan kuma sakanni 30 za ka dawo za ka sake yin claiming din guntun coins din da ka manta baka claiming ba har lokaci ya kure, saboda su a cikin wannan Immortal wallet din
ana yin claiming din coins sau 3 ne a kowace rana. Idan kuma ka manta baka zo ka claiming ba, za su ajiye maka shi, zaka iya in ka shigo wahi gari ko da jibi ne zaka zo ka samu kai claiming nasa kafin 24 hours su wuce, saboda in 24 hours ya wuce to wannan coins din za a kona sa. Kun ga gashi na muna da dama za mu iya claiming din kowane coins daga cikin coins din da ba mu claiming ba. Idan ka dawo kuma cikin application naka na Coinsavi, zaka samu inda zaka yi referral din abokinka, wanda duk wani wanda kai referral to kai ma zaka samu coins naka ya ƙara gudu, wato yadda kake samun nasa kuma gudun shi zai ƙaru zai fi yadda kake samun sa a da. To wannan wajen da kuke gani kuma shine inda zaka shiga din, wanda zaka samu kai referral din abokinka. Idan ka shigo wajen referrals naka, to wannan shine links din da zaka yi amfani da shi. Wannan sai kai copy nasa sai ka tura wa abokananka. Idan kai copy nasa haka shikenan zaka iya ka tura wa mutum, ko kuma zaka iya amfani da referral code, ba sai ka dau wannan referral link din ba. Wannan shine referral code. Idan kai copy nasa ko sai ka je ka tura abokananka, su ma za su iya yin mining daga cikin wannan application din, kuma za su samu kamar yadda kai ma zaka samu kafin a rufe yin mining a cikin wannan application. To saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku biyo mu zuwa ga bidiyo na gaba. Za mu nuna muku yadda mutum zai samu ya converting coins nasa daga zarar an yi launching nasu. Ku danna mana comments da kuma likes a wannan bidiyon. Thanks for watching.